Então vamos lá, galera, continuando aqui. Missão o Santo Triste de East End. Missão principal. Encontre Sam Hampton nas docas de West End. Vamos lá. Pelo que eu vi aqui, ele acabou se tornando vampiro. E tava matando gente aqui. E a gente vai ter que ir lá acabar com a selvageria de Sam Hampton. Sair daqui. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Aqui, cadê meu quarto? Deixa eu evoluir alguma coisa com esses 1000 que eu tô. Experiência. Vamos dar mordida? Não, tá muito caro essas mordidas aqui. Deixa eu ver. 600. 300. Já foi. Aqui é 1000. A vida já foi. Regeneração rápida. 600. Confirmar. Na noite seguinte. Pois muito bem, vamos lá. Atravessar a ponte mais uma vez. Tem uma missão secundária ali. Não, tá aqui. A principal tá aqui. E a secundária tá aqui. Viúva em apuros. Depois eu vou. Ou não, já que eu tô... Não, não tô tão próximo. Você tá um pouco longe. Tá. Então por aqui eu tô no caminho errado. É mais fácil por aqui, ó. Deixa eu voltar. E por aqui, deixa eu ver se tá certo agora. Agora tá certo. É isso aí. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. There must be more. Remember your vows, friends. Esse padre aí é bem chato. Strong, brothers. Black demon. Black. He's dead. Stay back, beast. It's locked, all right.
Começando por esses. Peguei tudo que eu tinha que pegar. Deixa eu ver se eu tô na... Tem que virar. Aqui. É, na ponte. A safe place right now, sir. Dive them! It's on him! Ouch! It's a killer! Pay for this, you ugly fucker! Só mais uma coisa. Pronto. Só tem muito inimigo aqui, hein? Cross the lead! He's dead! Ah. Oh, meu Deus do céu. Ah, errei. Não, tenho usado o ataque. Não, meu. Nossa, tô deixando eles me pegarem toda hora com esse ataque. Tem mais um aqui na minha cola, cara. Pronto. Ué, ah, aqui eu vou aproveitar, né? Vou salvar esse rapaz aqui. Fuck out, you crazy bastard! You won't get me here! Get away from me, you won't get me here! Tô fazendo essa missão secundária porque tá do lado, né? Aproveitar. Ótimo, só falta isso aqui. Não! Essa faca chata esse.
Pegar o primeiro item. Agora eu falo com ele. Are you all right, sir? What are you... I'm not sure that's any of your business. I hope you Nossa, eu realize salvei o that cara e o cara staying falou que não é here da minha conta. will put your life... I'm not afraid of these guards of I wasn't specifically referring to them. They took my boy! I see. But as I said, your life is at... Well, this part of town used to... Não dá pra enfeitiçar ele. Senão ele ia ver só. Mal agradecido. Esse cidadão aqui. Good evening, sir. Dr. Jonathan Reed, that's who I... Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear. So you won't tell me your... The name is Booth Digby. Maybe I'll ask. What can you... Things that... Well, you're not... Yeah, well... More efficient. Passando rápido só pra ver Are you some... Something se tem like... alguma... Isso é criminoso consciente. So you're a concern. Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. I saw many men like you. I could kill you for saying that. Esse daqui vai ser minha vítima. What? Well, yes. Oi! Perguntas pessoais, todas bloqueadas. Do you know where I can find Sean Hampton? The sad saint. Why? He was one of my patients at the... Oh, yeah. I heard... Goodbye, Mr. Digby. Good evening, ma'am. Who are you? As I just told you, The Pembroke Hospital, you say? I don't... I'm not here for charity. Miss Edwina Cox. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you... The sad saint? I heard he was... Yes, he was. You don't say. Well, I suppose it's good news. Deixa eu ver aqui. Can I see what- As long as you have money. No momento eu não quero nada disso. Deixa eu terminar. Good né? evening. Hello. Faltou aqui perguntas pessoais. Tem uma desbloqueada. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina. You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she... What is it, Doctor? A woman's not supposed to... Behind all your crude words and your attitude... Romance? I have no time for such rubbish. Pista fracassou. Booth Digby... You have no... What is it, Doctor? Behind... Romance? É, sabia que eu devia ter falado a outra. You still use your husband's name, Edwina. Why... Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm... Are you aware of what happened? Yes. I'm... What can you tell me about... I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I... Gang member and shopkeeper? If you're interested, I... You're quite blunt, aren't you? I'm not interested in a career in the Fair enough. Stay away from us, then. Since my return from the war, I don't feel that concerned. That's exactly what that's... Nova pista disponível. Duas. Uma foi perdida. Não tem problema. What can you... You can't trust anyone around here. You sound like you're thinking of... Take the grave diggers of Southwark.
They must pay me every week, but Looting corpses in a mass grave. whatever. Hey, since you're a doctor and all... Nova investigação. Really? Bastards, all of them. Deixa eu ver se desbloqueou. Desbloqueou outro aqui, ó. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. Aqui é What você. happened exactly? I don't know and I don't care. One of So you have no idea what really happened? No one messes with the wet boot boys, Doctor. And your conscience is clear. Consciência. Violence is an efficient tool, Dr. Reed. So you decide who lives and who dies. Yes, Doctor. Just like that. Ah, ela é bravona, hein? Goodbye, Miss Cox. The sewer dog's fault, they say. Then the gang, epidemics, everyone's throwing the blame. Era o cara Good bêbado, evening, não sir. era? Whatever. Don't Don't take it personally. Yes. I'm Dyson Delaney. What do you do for... I drink. Why do you drink so... Maybe it's because I prefer dying slow. You sound very... That's because I... Don't you work? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Ah, ele Drink in the adoraria, ele morning não and tem at tempo. noon. Eu I tenho drink dinheiro at como? night. Bebe de manhã, tarde, de noite, não Is trabalha, there ó. anything in Vida boa. particular that you like about this part? How dare you say such a thing? I love this. Your sewer dog is my business. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair. No reason at all to rejoice. Let me tell you, Pois bem, All right. conte. a few years ago, when I believed a resolute, What kind of tragedy? it was a bomb. Uma bomba que explodiu, matou muitas pessoas. You Tinha lost sangue. people you loved that day. I've lost everything. But you know what? I'm sorry, Mr. It's okay. Tá bom, se um dia If you eu ever encontrar um find the lugar, place, deixa uma just- flor lá por mim. Ó, investigação também, ó. Is there How dare you say such a thing? no reason at... Let me tell you a story. Another time, Pat. Tá, aqui não. Sua vida em Londres. Não, perguntas pessoais, né? Não, tudo bloqueado. Não tinha. Surely you... Sure. I wanted things to show. Son, No, sir. do you really think the world is that bad? No. I believe we all... Ó, abriu aqui, ó. Conte-me. I want to know more Oh, about your wait, past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject... Do you believe in a bloodless revolution? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I... Do you still see your comrades? No. I'm looking for Mr. Sean Hampton. I really don't know. I heard he'd been Who could tell me then? about a sad saint. Então, Goodbye, Mr. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicion? And what do you define as a stranger? My name is Ichabod Throgmorton, vampire Eu vou hunter caçador de extraordinary. A vampiros. vampire hunter. I know what you're thinking. I'm Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. a man of science. Where? Have you heard? Of course. Quer entrar para a guarda? Você caça sozinho? So you também? hunt a... Vampires are just like every other predator. Quer entrar Were para a you guarda? ever tempted to join the... I did think about it, but I... Sua visão sobre a vizinhança, sobre o seu trabalho. So, I patrol late at night.
investigating. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posts, Are you asking me to paste? if you wouldn't mind. Nova investigação How do também. It's simple, really. Have you ever killed? Of course I have. What kind of question? What can you tell me about? Did you hear about what happened to Jack Gilling? It's impossible to protect. But it's my duty. I am convinced Jack Gilling... Sua vida em Londres, bloqueada. Perguntas pessoais. Ok. I'm looking for Sean Hampton. The sad saint? He should be... Really? It's nothing personal, Doctor. I could make you tell me, but I respect your refusal. All I will say is this. Gossip has it that when... Consegui arrancar Maybe at bastante least you can informação, tell dá me pra- who could Tell you what, go and chat with Tom Watts. Tudo bem, vamos lá. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Deixa eu ver uma coisa. Be cursed. He's just another lost orphan. Good evening. Good evening, sir. You remember me? Of course I do. You're that man who... Thank you for your hospitality. I'm still Tom Watts. Well, Deixa eu ver se tem alguma coisa desbloqueada aqui. How is it? well, since... Since Posso I'm ver here, alguma coisa? Perhaps, Doctor. how could a physician help? I have a small warehouse just past the quarantine. Doctors aren't immune to... Oh, thank you, sir. Here's the key. Consegui uma chave do armazém. I see. Or something like that. Você é um figurão. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Sobre What essa can you tell me cidade. about... It's not that bad. Thanks to people like the sad son. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Não, sua vida em Londres não. Perguntas pessoais. Tem uma desbloqueada. Sabrina parece gostar muito de você. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm a... What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. Tom, procurar I need to sim. find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told... I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Preciso The encontrá-lo important thing rápido. is I find... Why not try his night asylum? Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow... I believe he returned to his flock. Oh, I bet you're right. Sean Carney... Please, tell me. Goodbye, Mr. Watts. Consegui bastante informação, bastante. Sabrina, essa aqui, né? Deixa eu ver. Evening, miss. Well, I never. That's a first. I'm much more myself than when we first... Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. É a Sabrina, sim, deixa eu ver. Aqui tá desbloqueado. This place- solicitado. Eu já tinha perguntado, seu chefe desse solicitador. Este bar é um território neutro. Your... Yeah. Tom. So this bar is... Yeah. Tom's convinced this is something the locals. What can you tell me about... People don't appreciate that line of questioning round here. You look concerned, miss. This is a bad borough. Most people I know are afraid. So you and your friends all... Tom's the only exception I've come across. Volta.
Aqui não. Perguntas pessoais. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Eu amo Tom. Not ashamed of it. Ué, Don't care if the ele ama customers ela, joke ela about ama it ele. neither. Tom ama você, quem zomba de você? Who's mocking you? I mean, we're always together. Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. Mas tá bloqueado. Miss Cavendish, would You you... better ask Tom, sir. Why not answer me? We respect the privacy of our customers. Goodbye, Miss Já sei Cavendish. onde ele tá. Foi só pra abrir mais uma missãozinha. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. Eu vou ter que dar a volta. Ou será que dá pra passar por ali? Deixa eu ver. Dá pra passar por aqui. Ótimo. Distrito estável. Get them weapons ready! Christ! Outro lobisomem. Oh meu Deus. Ah, toma. Nossa, daqui é rápido esse lobisomem aqui. Ele não é tão forte como aquele outro que eu matei, não. Nossa, só porque eu falei isso ele me matou. Ai, ai. Vamos ver pra onde eu vou voltar. Vamos lá, após morrer aqui pro lobisomem, vamos tentar matar ele de novo aqui. Eu vou nem atirar, ele tá lutando contra os... Ah. Consegui. Ah, agora tem que lutar com eles também. Além de matar a porcaria. Ah! A porcaria do lobisomem. Pronto. Lobisomem. Moça de sangue. Farto aguado. Tá, deixa eu ver. Pra trás que eu tenho que ir. Lá. Pra cá. Seems like the guard at Prewen is on Sean Hampton's trail too. Jimmy Fagulha. Ah. E agora chegou outro aqui. Meu Deus.
É difícil, hein? Não! Vou morrer. Não. Pronto, agora é só eu e ele, hein? Ah não, tem mais? Caramba, cara. Não é possível. Eu acho que eu tenho que ir nele, senão vai ficar vindo toda hora aqui. Ah! Não acredito, velho. Não, não, não. Ah! Caramba. Ah, consegui. Agora matar esse... Ah. Difícil aqui, hein? Sai. Pô, você quer morrer. Não tem nem itens. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Assassino. Ok. Não, por aqui. Não. Não é por aqui. Tem aqui, tem nada aqui?
Anda, filho. O jogo às vezes dá umas travadas aqui no controle. Não no controle, no andar aqui. Deixa eu ver. Tá certo. Deixa eu ver se dá pra ir por cima. Pra cá, eu acho. É ali mesmo. Acho que encontrei, hein? Trancado. Pra esquerda agora. Tá. Com certeza pra cá. Vou pegar os itens. Cartaz anti-vampiro. Investigação atualizada. Certo aqui. It's locked, all right. It's locked, all right. Fala, moça. Good evening, miss. I'm Dr. Good evening, sir. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify... Perguntas pessoais. Só essa que não You tá speak of... You better. Isn't the whole point of A few nights back, what really happened? I drank... You lost your job. Those bastards really hate a work. Só vida em Londres. May I ask? I'm killing myself scraping for a living. And you? As I told you, Oh, a doctor. why such hatred? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see. Tá bom, moça. Não vou mais falar com você. What can you tell me? Tell you what, Só just suas spend a coisas few pessoais. weeks. Diga lá o que pensa de mim. Você me vê como um inimigo. You don't know me, miss. Your manners. You're right. I have never suffered from poverty. I really doubt you ever had to fight. If you have something to say... Oh. You want him... Trancado. I'm looking for Sean Hampton. What is it you want? Does he owe you money? Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vai. You again. Chata pra caramba essa mulher. Deixa eu ver uma coisa. Essa daqui, né? Ela tem
mais coisa pra ver, né? Não vou esperar. What a waste of life. I only managed to be hated by all the people I loved. Agora não vai ficar mais bravo. Good evening, miss. I'm Dr. A fancy doctor lurking at night by the docks? And what about you? You want to know my secret? Perguntas pessoais. Lottie. Tell me. Giselle killed her. Plain and simple. Gisele a matou. She Simples killed her assim, with her ela daily matou whims, com os caprichos her diários dela. laziness, and her Viu? Matei complaints. bem. That's quite a statement. Mother was very ill. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. Giselle is the only... Sometimes words are harder to forgive. Why do you and your sister Giselle have... Giselle whines she lost her job due to her unionist activity. And you don't share... On the contrary, I totally... What do you mean? I don't believe that you were an automatic arsehole. Perhaps your sister's addiction to alcohol is... Perhaps you're right. Don't you think she wants to get better? I believe she knows her alcoholism is a worry to me. Sua vida em Londres. Is it... As long as I... What can you tell me? It's just the nickname of Sean Tá Are you desabusada? Mr. Hampton's night asylum is... Ok, tá morando What ali. can you tell me about... It may be okay for a strong girl like... Acho que eu deveria ir embora. Quais são os perigos Which? dessa área? Well, the gangs, Temos the ladrões, thieves... Well, I am not someone... Glad to hear that. And if... You... No. I Acho think que you would deveria better estar stay ajudando and o máximo de pessoas que puder. Ah, ela é bondosa essa aqui. Então vai, fala logo. I'm looking for Sean... Mr. Hampton must be in his office at the night... He was a patient of mine at the Pembroke Hospital. I see. Well, Mr. Hampton... Goodbye, Obrigado. Miss Paxton. I know I promised you I'd make everything right, Mum. But it's not been that simple. Shillings. Aqui em cima ele não tá. Deve estar lá embaixo. Bastante pacientes aqui. Jornal antigo. A bomba explodiu logo depois. Ó, foi o que aquele bêbado lá falou da bomba que explodiu. It's locked. It's locked. Lá embaixo. Tem nada aqui? Só um baú.
It's locked. Trancada. Vai aqui. Tá. Tudo trancado, trancado. Been that simple. Deve estar por aqui. Não tem nada. Aqui foi onde eu matei a mulher, a Gisele. Tem que ser lá dentro, tem que ser lá dentro. Fora não é. Isso aqui. Ah, aqui tem uma abertura. Não tinha visto. Ah, achei ele. Deixa eu pegar os itens ali primeiro. Tá dobrado. Abrir esse baú aqui. Abrir aquele cofre ali. Vamos ver se tá aberto, né? Tava aberto. E agora vamos falar com ele. Cadê ele? Why the long face, Doctor? Is it all that worries you, Sean? This is a blessing for me to become a Skal. Since you left Pembroke. Ask what you will. As the... Why return? This is my home. Wonders never cease. And what of you? And what about William Bishop? Alas, poor William. Aren't you afraid of what you've... We are blessed, Doctor. Can't you see it? But you must drink blood. No, not your scripture. Whoso eat... Do you think this is a blessing when God's own house and hope... If that is your burden, Doctor, so be it. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. So you claim Miss Jones' death was... Though Harriet was an angry, spiteful woman, she... But you were close to her. Of course. But she was lost. People have been murdered. I've seen... Have a little faith, Doctor. If you will follow... How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The end... I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a... Vamos lá, terminou então. O Santo Triste de West End, né? Que era para encontrar o Sam Hampton. E agora nós vamos para a Fama Precede o Suor.